Nicely done, deliberately trying to keep it down. Just angling the bat towards the turf. Relax, enjoy. Mama, একটা ছবি। আচ্ছা চল, ready? Dos. মামা, ফেস কই? রোদে তোর ফেসের যে হাল, তা কেটে দিয়েছি। ও মামা, বডিটা তো ভালো, কিন্তু ফেসের কি হলো? গ্লো এন্ড হ্যান্ডসাম এর মাল্টিভিটামিনস ও ইউভি ফিল্টারস দেয় রোদ থেকে দ্বিগুণ ব্রাইটনেস প্রোটেকশন। ফেসের যত্ন নাও। We're just talking about that dismissal in the second game where Taylor was hit wicket. We're talking about and discussing it. When is the shot complete? After the ramp shot, he turns around and then he swings the bat. Now, was just reading the laws here, 35.1.1.1. Batters can be out hit wicket if they put down the wicket with their bat or any part of their person in course of any action taken by him or her in preparing to receive or receiving a delivery. But there is law 35.2. And for that, there's a brilliant shot played over mid-on. A couple of bounces into the fence by Taylor. It was slightly full, and he was all over it. Just he plays things, pick up shots so very easily, doesn't he? His wonderful hand-eye coordination. He seems pretty balanced when he's playing it. Just lifts it up and takes it to the boundary. He's not going to hang back. That's not his attitude. Any opportunity, he's going to pounce on it. So just completing that, about 35.1, where you are hit wicket, of course, if you hit the bat in course of an action or playing a shot. But 35.2 says the batter is not out hit wicket if the wicket is disturbed after the striker has completed any action in receiving the delivery. Unless the striker is setting off for a run or unlawfully making a second stroke in order to protect his wicket. The ambiguity is in the instance where do you decide that the ball is dead? It is finally settled in the hand of the wicketkeeper or the bowler. Even when it's in the hands of the keeper. Let's look at this again. No, he's played a shot. Did he pause? That's done. Shot is done. He's not trying to protect his wicket. He's not trying to go for a run. And the ball is long into the hands of the wicketkeeper in the gloves. So what happens is, according to the law, This road that bounced very nicely. This is that in real time. So look at it. He just seems to finish, and it's just casually swinging his bat back. We've seen him do it once again today. So I do not think that's part of the stroke. well, then we just sum it up saying that it's the discretion of the umpire, what he feels has happened. So when you referred it upstairs, then you're asking him for his decision. And the umpire on that occasion, Langton, decided that he's out. Kostrikov ducked. Probably got away with it. 12 gone, 48 gone. Deshi Paka tomato are secret recipe combination. Prawn sauce, saucy sauce. Mama, একটা ছবি। আচ্ছা চল, ready? Oh, জোস। মামা, ফেস কই? রোদে তোর ফেসের যে হাল, তা কেটে দিয়েছি। ও মামা, বডিটা তো ভালো, কিন্তু ফেসের কি হলো? গ্লো এন্ড হ্যান্ডসাম এর মাল্টিভিটামিনস ও ইউভি ফিল্টারস দেয় রোদ থেকে দ্বিগুণ ব্রাইটনেস প্রোটেকশন। ফেসের যত্ন নাও, রোদের ড্যামেজ ঠেকাও। ফাটাফাটি সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্লেন্ডে রাঁধুনি চটপটি মশলার এমনই স্বাদ। চটপটি ছাড়া কিছুই যাবে রাঁধুনি রেডিমিক্স চটপটি মশলা। শেষ মুহূর্তে কিছু মনে পড়ে গেলে আছি তো আমরা আছি তো গর্বের সাথে জানাচ্ছি আলেশা মার্ট এখন আইএসও সনদপ্রাপ্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। আলেশা মার্ট, ক্লিন, রিল্যাক্স, এনজয়।
come back to it as a brand new over starts. Oh, that's a lot of bounce there, meets the keeper as well. The umpire, let's see, he says yes, wide. That just skyrocketed off the surface. I think there's been a tendency for Tuscanama to bowl too many short pitch delivery. On this occasion, it's on this half of the pitch. No wonder it rose to that. Look at where it landed. There's no chance for the batter to reach at all. Even the keeper and the tall Nurul Hasan Sohan couldn't go. The 50 has come up with those fortuitous runs. And it's 53 for 1 now. And I think Tuscanama has got to tell himself to pitch it up. Still a bit of movement in the air. Try to exploit that. It's got to slip in position. Running the first one hard. And that helps them complete the second easily. So we're talking about what not to do. Don't sweep against Bangladesh spinners. This is what's happened in the test matches. Out. Have a look at that again. Trying to sweep, not in control, giving a catch right there. Into the stump, sweep, LBW. Trying to sweep, top edge. And then again today. This has happened today, sweeping and straight away losing the wicket. So it's not a very good choice. If the ball is continuously being aimed into the stumps, either you're very good at that shot, that's your go-to shot. And looking at that package, you'd think that the Zimbabweans would have learned, saw that mistake being repeated here today, particularly when the spinners are on the attack, they're bowling wicket to wicket. Full face of the bat down the line is a better option. But batsmen do tend to sweep shots, but the confidence level, even a batsman of the caliber of Brendan Taylor, we saw trying to reach for one sweep in that package and getting out. It's something you've got to be very selective with, very confident while batting in that fashion. I'm a little disappointed with Tuscanama's bowling. Last couple of overs at least, he's just being a little erratic. Maybe he's getting a little frustrated here. Just not maintaining a decent line and leg. Trying too many different things. Allowing the batsman to take some easy runs. Both that very short pitched wide over the heads of everyone. Needs to tell himself, look, I've got the ability to be very precise with my bowling. The column is 4.73. 2 wickets in the series up to now. Yeah, he's got 2 wickets in the series because spinners have had more save. And we just showed that with all those wickets of sweep shots. But you see, when you're getting a lot of turn and you're not understanding which way the ball is going as a batsman, you probably opt for the sweep shot. You miss it, it misses the stumps. But here, it's not much turn or spin offered. So the ball is skidding through into the stumps. So you've got to be very, very sure, because if you miss it, you're dead in front. You talk about Tuskin. I think what's been missing out here with the fast bowlers is they've not been able to clean up the tail, which has allowed Zimbabwe to bat 50 overs. If you get them 6 down at the end of 6, over number 31, 34, you should be able to finish off the tail, and that's the fast bowler's job. You know, you could be very right in that regard, because somehow over the years there's been a tendency to use fast bowlers in these one-day internationals at the top of the innings, and then possibly not even some have not even completed the quota of 10 overs. They've had more spinners in the team. We've got 3 paces now, but more often than not, it's been the onus has been on the spinners. So that polishing off at the end, going for the jugular, is not a habit they've really achieved so far. Single to end the over, Jane strike. Yes, 13 gone, 58 for 1. লাইফবয় লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশের সাথে পাও জীবাণু থেকে 10 গুণ বেশি সুরক্ষা। তাই এখন বাম রাম শুরু করো 10 গুণ বেশি জীবাণু। লাইফবয় হ্যান্ড ওয়াশ 100 মিলি প্যাক এখন সাবানের দামে। দুষ্টু মিষ্টি এবং মুগ্ধ হলো
ভরপুর হয়ে উঠুক ইস্পাহানি মির্জাপুর চায়ের শ্রেষ্ঠ ব্লেন্ডের অনন্য সাথে। চা মানে লাইফটা ভরপুর, চা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। ফেস করো সারাদিন ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ, ফেস করো ফান আর কতদিন ট্যাপ ট্যাপ। অয়েলি স্কিন, এই নে পন্স অয়েল কন্ট্রোল ফেস ওয়াশ। এর সিলিকনিক্স টেকনোলজি ত্বকের গভীরে গিয়ে অয়েল শুধু খেতে পারে না, ভেতর থেকে কন্ট্রোলও করে। অয়েল ফ্রি সুপার। I think it's a very important phase for Zimbabwe. Already 2 down in the series, but now they should be thinking a lot more positive because this is a good start. 58 in the 14th over, run rate of 4.41. And looking at the surface, the pitch itself, I think it's probably the best so far we've seen. That's why I suggested in my earlier stint. And I won't be surprised if we can see a very big, or probably the biggest total in the series so far. They'll have to bat really well. I think the reason for me to say that because the men in the middle matters the most for Zimbabwe. There is batting to come. There is Medvedev who's picked up a 50. Dion Mayers. This is looking very good indeed. And it's been what now? An hour already. Now the surface gets better and better, especially after the first hour. And both these batsmen need to realize and ensure that they bat sensibly and they bat for a longer period of time. Good morning, Darlington. Morning, Atta. And, the other very interesting thing is that Brendan Taylor, throughout this series, has batted like a man who's late for a train. He's been in a hurry. Today he's taken his time. He's really looks like playing himself in. In the air, he should have run in a little bit more. I think it's Mohammad Mithun. It was in the air for a while. Just have a feeling that he might not have picked it up straight away. Have a look at this. That's skied up in the air. I just stopped in tracks. Should have made a better effort there. That is the longest side of the boundary. Yeah, we spoke about the ICC ODI Super League. This is a part of ICC ODI Super League, and points do count. Have a look at the standings. Still a long way to go. England right at the top. Bangladesh closing in with 70 points. Zimbabwe to grab a few points. If they do get a win here, 10. Away for a single. That's why I feel that this partnership has to go bigger to ensure that they get that good total. End of the 14, 62 for 1. এখন বিকাশ থেকে টাকা পাঠান ফ্রি। বিকাশ অ্যাপ বা *247# ডায়াল করে সেন্ড করুন 5টি প্রিয় নম্বর আর সেন্ড মানি করুন ফ্রিতে। ঘরে ঘরে ঈদ কাটুক আকাশ ছোঁয়া খুশিতে। এই ঈদে আকাশ কিনুন 400 টাকা ডিসকাউন্টে। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। মা, আমার খিদা লাগছে। মা, আমারও। ওকে, ক্লাসিক মশলার মজাদার রেসিপি এলো প্রাণ নুডলস। প্রাণ নুডলস একদম সহজে। লাইফে সবসময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। Couple of wickets in the last match, already among the wickets here. And I'm just thinking whether there was a possibility of picking up someone like Taijul Islam because they didn't have the opportunity to pick up Mehdi Hasan Mirat due to that injury. He is in the squad. Oh yeah! One ball.
Because I feel like the spinners guy can do a bit here. Down the wicket. Only a single. Regis Chakrabarty's taken to opening. Finished towards it today. Still 33-43. Things look good. Il manso dello giubileo He does bowl beautiful line and lengths. Shakib Al Hassan giving nothing away. Such a crafty bowler. Down the leg side, it's a good take by Chauhan to finish the over. Very good over. ফেস করো সারাদিন ট্যাপ 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 ফেস করো ফান আর কতদিন ট্যাপ ট্যাপ অয়েলি স্কিন এই নে পন্স অয়েল কন্ট্রোল ফেস ওয়াশ এর সিলিকন টেকনোলজি কি অয়েল শুধু ট্যাগই করে না ভেতর থেকে কন্ট্রোলও করে অয়েল ফ্রি তো টেনশন ফ্রি লাইফে সবসময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো তুমি পারবে কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতে আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G। Yeah, it's been hard work for the seamers. Look at this, looking now flat, very good for batting. It's important for them to realize that yes, it's important that they go on and bowling. Try to bowl rather, stump to stump. Bangladesh still have a lot more games in the ICC ODI Super League. And as the list that we saw earlier on, Darlington, a lot of teams will catch up on to the top 4 or 5 because there's so many games to be played before the cut-off time. Better line on stumps. This is what Bangladesh has in the ICC Cricket World Cup Super League 2023. After this, at home, they play England, Afghanistan, and then they go off to South Africa. Pulls over it just over the top of that fielder at mid-wicket. Boundary. And with that boundary, he becomes the first player to score 1,500 runs versus Bangladesh. He moves on to 20. He bowled well. This is uncharacteristic shot for Bnim Taylor. Not really a puller of the ball. He bowled straight and back of a length at him. He's really had to graph for his runs this morning. Yeah, it's a poor delivery, to be honest. The kind of pace that he bowls at, if he's trying to bowl short one, a sort of good idea at all. Have a look at what he has done against Bangladesh. 55 innings, 1,500 runs. Average of nearly 30. 74 against New Zealand is outstanding in just 9 innings. More than 500 runs. He's got few. Well, he's trying to hit it over the top. Gets at a top edge and another boundary. Expensive over. Good one for Zimbabwe. 9 in that over. ওয়াকফের মতো হাজার হাজার বিক্রেতা বন্ধুই আসল নকল, কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে।
হোসাইন জীবন বাঁচায়, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঠান্ডা বা গরম খাবার খেতে আমি ভয় পাই। শিশির অনুভূতির কারণে শিরশির অনুভূতি হয় সেন্সিটিভিটি থেকে। একে দূর করুন সেন্সিটিভ এক্সপার্টের সাহায্যে। এই ইনোভেটিভ টেকনোলজি শিরশির অনুভূতি থেকে মুক্তি দেয় মাত্র 30 সেকেন্ডে আর এর ফিরে আসা বন্ধ করতে সাহায্য করে। ব্যবহার করুন সেন্সিটিভ এক্সপার্ট বাই পেপসোডেন্ট। এক্সকিউজ মি, আমার চিপস খাচ্ছেন কেন? এটা তো জিরো জিরোস খেতে আবার কিসের জিরো এক্সকিউজ ফর জিরোস চিপস। আপনার চুল কিভাবে সাজাবেন এটা কে ঠিক করে? কেটে যাওয়া চুল নাকি ঝরে পড়া চুল? চুলের সমস্যা যেন আপনার চুলের সাজে বাধা না হয়। চুলের সমস্যা মানে হচ্ছে চুলের ড্যামেজ। ডাও এর 100% ময়শ্চারাইজিং মিল্ক এবং ক্যারাটিন অ্যাক্টিভ চুলের ভেতর থেকে ড্যামেজ রিপেয়ার করে। ডাও এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। লাইফে সবসময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতে আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। শেষ মুহূর্তে কিছু মনে পড়ে গেলে আছি তো আমরা, আছি তো গর্বের সাথে জানাচ্ছি আলেশা মার্ট এখন আইএসও সনদপ্রাপ্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। আলেশা মার্ট, ক্লিক, রিল্যাক্স, এনজয়। সানসিল্ক ব্ল্যাক শার্ট 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলা, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। ফিশন নিয়ে এলো ওয়ারেন্টি প্লাস অফার। ফিশনের যে কোনো শোরুম বা ডিলার পয়েন্ট থেকে এসি কিনে SMS এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করলে পেয়ে যাবেন 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। কি অবস্থা আছেন ভাই? এই আর কি, কাস্টমার কম আবার। কাস্টমার কম, দেখি কি করা যায়। অর্ডার আসবে তো? ফুল স্পিডে ফোকাস বিগ টেস্টে আবারও বাংলালিংক দেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক ফুল স্পিড 4G তে সব বেশি ফুল স্পিডে। ওয়াও, পার্লারে গেলি না তো তাহলে এত গ্লো কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি থেকে শুধু গ্লো এন্ড লাভলি। এটা কমায় ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস, ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো। গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে। এখন গ্লো এন্ড লাভলি ক্রিমের সাথে গ্লো এন্ড লাভলি সাবান ফ্রি। এখন দুটি বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই। দেশি পাকা টমেটো আর সিক্রেট রেসিপির কম্বিনেশনে তৈরি প্রাণ সস স্মার্ট। মাত্র 1 চামচ ভীম স্মার্ট লিকুইড পরিষ্কার করে সব থালা বাসন। তো স্মার্ট কেন হবো না? saw that throughout the series. Leon Mayers, Vanderbilt, Ryan Burr, still a lot of batting to come. They need to find a way to ensure that they don't give any wickets to Shakib Al Hasan and also try to figure out where they can score runs off him. I think for both these batsmen looking towards down the ground or a little quicker in edge. Richie's struggled a little bit against Chakaba. So, very good figures for Shakib. 2. That's what I'm talking about. Try to play with the full face of the bat down the ground. It allows the batsman to take an easy single without taking any unnecessary risks. Immaculate with his line and length. Shakib Al Hasan. Spot on.
Good piece of work. I think it's Afif Hussain. Such an important position to ensure that they don't give away a second. Another very good over from Shakib and Hassan. Two in that over. It's above 74 for 1. শেষ মুহূর্তে কিছু মনে পড়ে গেলে আছি তো আমরা আছি তো গর্বের সাথে জানাচ্ছি আলিশা মার্ট এখন আইএসও সনদপ্রাপ্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। আলিশা মার্ট, ক্লিক, রিল্যাক্স, এনজয়। বাবা স্ট্যাচু আগে লাইফ বয়, তারপর আদর। দেখো, এখানে ভাইরাস থাকতে পারে যা যেতে পারে আমার কাছে থেকে তোমার কাছে, তারপর অসুখ। লাইফ বয় সাবান দেয় কোভিড-19 করোনা ভাইরাস থেকে 99.9% অধিক কার্যকর সুরক্ষা। Especially against Shakib, apart from that sweep shot that we saw from Marumani. Mahmudullah. He did pull his single over. Back at the attack from the Syrian. Tamim Iqbal now realizing that yes, it's the spin that might do something for them because they've been very comfortable at ease against the seamed bowlers. 1 for 20 and 6 for Taski. Saifuddin has gone for 22 and 3. Mustafizur has been the pick in terms of those seamers. 1 for 18 and 4. There's been a very clear sign that I think Zimbabwe are looking to bat longer, a little more conservatively at the beginning of this innings, to bat deep, as it were. It's the once again, it's the sweep and it's just a little bit far away from Mustafizur Rahman. Taylor's looked at pat on this one around the corner, hasn't he? He's just got a top edge. It's not quite in the right place for him. There's a pretty big gap in that between that fielder Mustafizur Rahman and the man at short mid wicket. Over the top, it should be taken, and it is. That is brilliant from Mahmudullah Riyad. He was in trouble in the previous delivery, but could have easily gone to the hands of Mustafizur Rahman. This time, it's a lazy-looking shot, but full credit to Mahmudullah to pick up the wicket of Brendan Taylor. He's just struggled for fluency this morning as Brendan Taylor looking to go over the top, hasn't quite gotten it. Easy catch at mid-off. Brendan Taylor is out for 28 of 39. Zimbabwe. যেমন ঝরঝরে তেমনই সুগন্ধ আর স্বাদ। তাই আমাদের সবারই আস্থা চাষি সুগন্ধি চিনি গুঁড়া চাল। বলেন কবুল। মা, তুমি নিশ্চিন্তে খবর বলতে পারো, আমাদের বাসায় আকাশ লাইট প্লাস আছে, সব দেখতে পারবে। কবুল। বিনোদনের দেশি বিদেশি সব চ্যানেল নিয়ে এলো আকাশ লাইভ প্লাস। মাত্র 300 টাকায় সারা মাস চলে আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। ফিশার নিয়ে এলো ওয়ারেন্টি প্লাস অফার। ফিশারের যে কোনো শোরুম বা ডিলার পয়েন্ট থেকে এলইডি টিভি কিনে এসএমএস এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করলে পেয়ে যাবেন 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। New batsman, Myers. He looked good, didn't he? I mean, just the third man. But what have I seen so far? He looks a decent player.
knees here because I think he's just thrown it away. Just a very, very casual shot. He's trying to open the face of the bat. Has been a problem for Zimbabwe. Picking starts and not probably hurting those starts to a big one. And well done to skipper Tamim Iqbal to bring him on at this stage of the game, replacing Mohammad Saifuddin. And sent back their best batsman. Seven runs on the wicket for Mahmudullah, 81 for 2. সাথে শরীর আর তাল মেলাতে পারছে না, চাই গ্ল্যাক্সোস দিই। এর গ্লুকোজ দ্রুত শরীরে মিশে দেয় ইনস্ট্যান্ট এনার্জি। এবার মনের সাথে তাল মেলাবে শরীর, গ্ল্যাক্সোস দিই, নিমিশেই রিচার্জ। সাবান বা সাধারণ হ্যান্ড ওয়াশে হাত হয়ে পড়ে রুক্ষ ও মলিন, তাই ব্যবহার করুন ময়শ্চারাইজিং পাওয়ার সমৃদ্ধ স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক হ্যান্ড ওয়াশ, যা হাতকে রাখে নরম, কোমল ও জীবাণুমুক্ত। 7.5 গ্রাম, মাত্র 5 টাকা। এভাবে যার যেমন প্রয়োজন তেমনই ছোট ছোট সাশ্রয়ী প্যাকেট এলো শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ডের অনন্য সাথে ইন্সপায়ারিং সাপোর্ট। এবারে দেশ জুড়ে লাইফটা হবে ভরপুর। সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন 5টি ন্যাচারাল অয়েল ফর্মুলা, এটি তোমার চুলে দেয় 24 ঘন্টা পর্যন্ত শাইন। লাইফে সবসময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। একটা কথায় প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতে আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। Just looks a very good pitch to bat on, doesn't it? Yes, it does. Yes, it does. And really strange innings from Brendan Taylor this morning. He's just never got fluent. He's scored at more than a run a ball throughout this series, including in the test match. And today he just didn't look like the timing was there, the touch was there. He could not really reach to the pitch of the delivery. He's just a little bit far away from him. This time it goes down the wicket. Good use of the feet, and it's a boundary. This is actually an incredible shot. 3 balls into his innings. He's run down the track. Shakib Al Hassan into out. Over the off. Confident looking shot, but we'll have to wait and see whether he can play a long innings in that style. You gotta mix it up with caution and aggression. Nothing wrong in that shot at all.